Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Señores, tenemos una nota realmente increíble. Se cumplen 45 años de una de las películas más grandes en la historia del cine directamente. Estamos hablando de Tiburón, que este año está cumpliendo un número súper contundente. Gino, 45 años, no se cumplen todos los días. De esta película, Gini, que es además una de las grandes películas en la historia, fue hasta muchos años una de las películas también más taquilleras. Creo que incluso sigue siendo y sigue estando entre una de las 10 películas más taquilleras en la historia, película dirigida por Steven Spielberg, obviamente, con una adaptación de un libro que ya existía. Un Spielberg súper joven, además. Un Spielberg joven. 27 años. Claro, súper joven. Había hecho Duelo para ese momento, que es la película del camión, que es tremenda, que tienen que ver. Y hoy, a propósito de este cumpleaños, de este número 45, tenemos la simpatía de hablar con el guionista de la película, con el guionista de Tiburón, y está del otro lado, Gottlieb, que es, como decía, el mismísimo hombre encargado del guión de Tiburón, y a él lo saludamos, Jimmy. Hi there, Carl. Welcome to Funny Programa. Thank you for being here and taking the time talking with us. How are you doing? I'm okay, thank you. All things considered. Le pregunté cómo estaba, dice que está bien considerando, digamos, la situación del mundo, ¿no? Claramente. Que no es poca. Pasaron 45 años y pasó de todo, ¿no? Con Tiburón, una película que todo el tiempo es recordada, una película que en el mundo de la cultura pop como que se la está refrescando todo el tiempo, siempre aparecen referencias, aparece en pósters atrás, o bien hay émulos, hay copias y tal. La primera pregunta es la más obvia y tiene que ver con el onomástico y por qué se lo recuerda. 45 años, ¿por qué seguimos recordando Tiburón? So, Carl, Hernan here was talking about like the important cultural significance that Jaws has had in the history of cinema, right? I mean, 45 years later, it continues to be such an important film for the history of cinema. Lots of references in big movies. We're talking about like Back to the Future. Why do you think that all of these years, Jaws is still a cultural reference and so important for the history of cinema? The problem is that when you are in the business of making art, whether it's a painter or a sculptor, or in the modern day, films and television and a writer, you would like your work to become iconic, but there's no way to guarantee that. There's no way to spend so much money on advertising that the entire world is aware of your project. You just have to rely on word of mouth. One person tells another, listen, if we knew what made a hit, we'd make nothing but hits, but we can't. We don't know what makes a hit. In the case of Jaws, in 1974, when the film was made, it was a studio picture. It was what they call a popcorn movie. It was going to be kind of a summer movie for the kids. It was based on a best-selling novel that had a unique gimmick, the shark. And it had that property, the novel, had the good fortune to be taken up by a young filmmaker named Steven Spielberg, whose art was already mature. He already knew what he wanted, he knew how to get it, he knew how to do it. And it was the perfect marriage of material and director. And I was on board as a writer, as an actor in the movie also. And it was a studio movie. It was a difficult location. We went over budget. It took a lot of time to shoot. The shark wasn't working for a good portion of the time. We had to figure out ways to shoot around the shark and, without a shark. And we had to do it as we were filming. I got hired
on that picture 2 weeks before we started shooting. And, that was, and I was rewriting all the way for the next 2-3 months. I was just writing to stay ahead of the schedule. Shameless self-promotion. Awesome. Oh, it's a book. Bueno, a ver, les cuento un poco, digamos. Carl estaba haciendo toda una introducción, digamos, a toda la... Claro, está Gottlieb. Carl está mostrando en cámara el libro que escribió sobre la película, digamos, todo su trabajo, ¿no? A ver, recordemos un poco, la pregunta tenía que ver con, ¿por qué Carl creía que 45 años después seguía siendo una película tan icónica, ¿no? Y lo que dice es, el tema es que cuando estás en el negocio de hacer arte, ¿no? Seas un pintor, un escultor, o ahora el cine o la tele, digamos, te gustaría, por supuesto, que su trabajo se convierta en algo icónico, ¿no? Pero no hay forma, digamos, no hay forma de garantizarlo, ni aunque pongas un montón de plata en promoción, digamos, no hay manera, tenés que confiar en que a la gente le guste, tenés que confiar en el boca a boca, ¿no? O sea, si supiéramos cómo hacer hits, ¿no? Solo haríamos hits, digamos, obviamente. Pero bueno, no se puede, nadie lo sabe. En el caso de Tiburón, en 1974, Tiburón era una película de estudio, era una película pochoclera, ¿no? Que sí, iba a tener algo único, algo especial, que era el tiburón, el mar y qué sé yo. Y, bueno, esta novela que tuvo la suerte de ser recuperada, ser, digamos, tomada por un director joven como Spielberg, pero con una práctica artística muy madura, ¿no? Él dice, Spielberg sabía exactamente lo que quería hacer, ¿no? Fue una especie de maridaje perfecto entre historia y director. Dice, yo tuve la suerte de estar ahí, todo fue un caos, ¿no? Esto le vamos a preguntar después, pero si el tiburón no funcionaba, tuvimos que grabar sin el tiburón, gastamos un montón de plata, tardamos mucho más tiempo, a mí me contrataron 2 semanas antes de arrancar el rodaje, con lo cual yo estaba escribiendo mientras la película se filmaba, ahí es donde Carl muestra, ¿no? Nos estaba mostrando por cámara el libro de Tiburón, digamos, que escribieron. No hay forma de saberlo, digamos, pasó, y fue maravilloso, tuve la suerte de estar ahí. Justamente una de las cosas más lindas que tiene el universo narrativo por fuera de la película es todo el mito de Tiburón, como un rodaje súper atribulado, un rodaje que tuvo muchas complicaciones. Muchos directores de cine, como Bryan Singer, recomiendan el libro de Carl como la gran Biblia del rodaje. Pero ¿qué tan ciertos son esas historias? Porque la verdad que lo que nos ha llegado, o algunas de las narraciones de libros parecen completamente dementes y parecen hasta de ciencia ficción. Pensar que la Universal iba a contratar a maestradores de tiburones, que los tiburones no aparecían durante el rodaje porque lo estaban haciendo, los tiburones terminaron siendo 3 y súper costosos, el rodaje iba a durar una cantidad de días y duró muchísimo más. ¿Qué pasó? ¿Y qué nos puede contar sobre esas historias y qué tan real son esas historias? So, Carl, you were talking about all the difficulties, the issues that the movie had in the production. I mean, we're talking about the shark nothing working, like this idea of filming around the shark, having 3 big models, super expensive stuff to film the movie, the relationship between Dreyfuss and Robert Shaw, the amount of money that it spent, and all of that. So, why do you think that even after all, the movie was successful? And also, can you tell us something special, something untold about the shooting and all that complications that the movie had? I don't know if I can tell you anything new. I mean, you've got to remember, I've been talking about this for 45 years to anybody who will listen. And this year and last year, because it's the 45th anniversary, I've been doing a lot of these kind of interviews where I'm a talking head. I've done podcasts, and everybody wants a story, an unpublished story. I don't think there's anything left unpublished. And in truth, the fans, they have watched the film on Blu-ray frame by frame over and over. And they have noticed things that nobody noticed. And they will ask questions. And sometimes every 3 years they ask the same question, and the controversy starts up
did Dreyfuss and Shaw really fight? There was, you would have to put me under deep hypnosis and make me relive that summer for me to come up with something that I haven't published or said already. I mean, it was a job, at the time it was a job. We all just did the job as best we could. It was a difficult location. And it was a business decision made by Universal Studios to release it on 435 screens that revolutionized the film business, because before that time, movies did not open all over at the same time. They opened in a big theater in a big city, and they played until everybody in the city had seen it. Then it went to a smaller city, then went to the suburbs. And if you lived in Patagonia, you didn't see a movie from Buenos Aires until a year and a half, 2 years later. With Jaws, they realized, and then 450 screens, which was what we opened with, that was an unprecedented number. Nowadays, a movie opens on 3,000 screens. But in those days, 450 was substantial, unheard of. So, So the movie was historic in two respects. The first reason Jaws is historic is it changed the pattern of film distribution forever. Every picture became a summer blockbuster, or potential. That was the business side. On the artistic side, it was just that very happy coincidence of writers and actors and set designers and production designers and special effects and editor. The editor won an Oscar for her work on the picture. It was a perfect example of a studio system at its best. Everybody was a highly qualified professional. Everybody did the best they could under the circumstances. The circumstances were difficult. I mean, excuse my language, but people were always saying, who do you have to fuck to get off the island? And I was lucky. I mean, when they got finished with all the dialogue stuff, I got to go home. Shaw and Dreyfuss and Scheider had to stay there with Steven Spielberg and shoot for 2 more months, going out on a boat every day, and if they were lucky, getting 2 shots in the can to put in the finished film. Who knows why the Mona Lisa is the Mona Lisa and another portrait from the same era by the same painting is not the Mona Lisa. Jaws is, there's a lot of things that were done in that movie by design, and for some reason, it has a timeless quality. I mean, there's no cell phones, and the haircuts are a little dated, and the wardrobe is, 70s. But it plays to this day to all audiences, and especially if you see it on a big screen. If you see it on a big screen in Karachi, it has tremendous impact. I mean, and that's not an accident. That's because Steven Spielberg and Verna Fields, the director and the editor, and John Williams, who wrote an Academy Award-winning score. I mean, that movie had everything going for it, and it paid off. I mean, it just was one of those things when everything went right, and nobody knows why. It just did. That's art. That's art for you. You don't know. Wow, increíble. A ver, Carl está haciendo como está hilando muy fino. I can give these answers with a little more space for you to interpret, because I just realized I'm talking for a long time, and then you have to talk. You have to remember what I said. Repeat my words in Spanish. I'm taking notes, so no problem, but it will be better for our audience. So yeah. Okay. Dice que
A ver, está haciendo una línea temporal increíble, ¿no? Dice, en principio dice, la verdad es que estuve hablando de esto por los últimos 45 años y en este último tiempo, siendo el aniversario, hice muchísimas entrevistas, estuve en canales de YouTube, estuve en podcast, estuve en un montón de lugares, y la verdad es que todo el mundo busca una historia unpublished, ¿no? Todo el mundo busca ahí el juguito de... Pero la verdad, dice, no tengo mucho, digamos, no tengo mucho más para contar que no haya contado ya, pero porque para nosotros eso era un trabajo en ese momento. Entonces, dice, la verdad es que si yo tuviera que tener un recuerdo más especial y más detallado, tendría que volver a ese momento, volver a vivirlo, sabiendo que estábamos haciendo una obra maestra o algo que iba a ser tan especial para la historia del cine, y bueno, y por ahí prestaría más atención. Pero la verdad es que para nosotros en ese momento no era más que eso, ¿no? Y hacía una referencia, hablaba de los fanáticos y de cómo los fanáticos se toman el consumo de este tipo de materiales, y dice, cuando salió la película en Blu-ray, los fans miraron la película cuadro a cuadro. Y venían con preguntas que no teníamos, no sé, nadie tenía idea, nadie tenía respuestas, ¿no? Y lo que dice es, hay algo que sí es importante y que no se menciona tanto, que tiene que ver con cómo la película fue distribuida, ¿no? O sea, Carl dice, la película fue histórica de dos maneras diferentes. Primero, cambió la manera en la que se distribuyen las películas alrededor del mundo, digamos, la decisión de Universal de lanzar la película en 450 salas al mismo tiempo, y Carla acá hace la nota, dice, ahora se lanzan en 4.000, 5.000 salas, como que ya no cambia, digamos, pero la decisión de no hacer esos lanzamientos que hacían los estudios de Hollywood, que eran, bueno, primero vamos a una ciudad chiquitita, vemos cómo funciona, después vamos a otra, después, para ver, digamos, cómo va a estar en publicidad y todo eso. No, dijeron, esta película la va a romper. Entonces, vamos con toda. 450 salas en los Estados Unidos salen y ven Jaws por Tiburón por primera vez, ¿no? Dice, entonces, básicamente, el objetivo final de todas las películas desde ese momento es convertirse en un blockbuster, en una película que la rompa en el verano, ¿no? En la manera, la temporada en la que salen las películas más populares, en ese lugar. Y después, artísticamente, fue lo que hablamos antes, una coincidencia muy feliz entre actores, directores, la historia, editores, dice la edición de la película ganó un Oscar, ¿no? Entonces, es un ejemplo perfecto de cómo el studio system funcionaba en Estados Unidos en ese momento, porque toda la gente eran todos profesionales altísimamente calificados que sabían lo que estaban haciendo, y si bien la película se rodó en unas situaciones complicadas, ¿no? Hablaba de la relación con la gente de la isla, digamos, que les mandaban a cagar cada 2x3, que no querían que estuvieran ahí. Y yo tuve suerte, escribí el guión y estuve, no sé, un mes en el rodaje, pero después me fui a mi casa, y toda la crew se quedó 2 meses más subiéndose un barco todos los días, filmando con Spielberg, digamos, entonces fue como muy difícil desde ese lugar, ¿no? Y después cerraba diciendo, bueno, quién sabe que está haciendo la Mona Lisa hasta que no ocurre, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, con Tiburón es así. Totalmente. Dice la leyenda también que en ese rodaje, en los 100 días de rodaje, a la última jornada, Spielberg no va porque ya directamente lo querían matar. Claro, el tipo quería filmar en el mar cuando la Universal seguramente le habrá dado unas alternativas más concretables. Tipo, claro, súper intenso, súper eficiente, súper exigente también. Habrá sido difícil. Estamos hablando con Carl Gottlieb, que es el guionista de Tiburón, a propósito de los 45 años de esta película. Y quiero aprovechar también para hablar un poco de cine y por ahí para revolver un poco la idea de los espectadores. Tiburón es una película que, como decimos, cumple 45 años y que para ese momento les era natural a los espectadores aguantar 80 minutos en una película de 2 horas para que la amenaza se haga completamente real. Cuando ahora me da la sensación, y quiero hablarlo con Carl, que es un tipo que tiene mucha experiencia en el mundo del cine y en la escritura del guión, que ahora hay como una ansiedad también para saber qué es lo que pasa, una ansiedad para conocer mucho más rápido a la amenaza, y una ansiedad también por mostrar mucho más visceralmente cuál es la amenaza y las consecuencias de esa amenaza, y algo que en el suspense que maneja Tiburón se lo toma como muy chill, y parte que hoy también la recordemos, forma parte de esa narrativa por ahí más sugerida, más de suspenso, más enfocada en comerte el coco que en mostrarte el bicho de una. Preguntale qué opina él y quiero saber si coincide en este sentido de que cambió la manera de relacionarlos con las películas y cambiaron los espectadores. So,
Carl, we were talking about how the danger, the menace of Jaws appears. I mean, the actual giant killer shark doesn't appear that much in the movie, and how the audiences could wait for like 80 minutes or 60 minutes to actually see the big danger of the movie, the fear factor of the movie. And we're talking about that it's a kind of like psychological horror or thriller or menace. So what do you think about the audiences right now? I mean, in this world that is like super anxious, super fast, everything happens so quickly. If you want to see a horror movie or a suspense movie, you need to see the blood or the actual thing right now in the first 15 minutes. Do you think that Jaws nowadays, if it was like premiered this summer, would have the same success with current audiences? There is no social laboratory where you could actually test that thesis. But I have the feeling, well, there is something we can look at that gives a partial answer to your question, and that is a number of people, millions and millions and millions of fans, know the film through video, Blu-ray, even big screen video. I've talked to people who watched it on their iPhone or their iPad and were scared. But when you see it on a big screen, properly projected in a theater, especially with an audience, I think the effect would be the same. It would move the audience to the point where they would all leave the theater going, wow, that was a scary movie. And I've seen that happen. I've been to screenings where they've, half the audience has never been to see the movie in a theater. And when I'm in a theater watching Jaws with an audience, I stand in the back because I know that in 2 or 3 places in the movie, they're going to scream and jump in their seats. And they always do. No matter where you screen the movie, it gets that reaction. So I suspect that even today, when the special effects permits every drop of gore and every bit of blood and intestine and severed legs and bleeding body parts, Hitchcock and the Howard Hawks made it. Well, there are people who've made people frightened in movies without showing a lot of terrible stuff. I mean, in Psycho, which is the #1 horror film of all time, there's very little actual bloody action. There's that one in the shower scene, and that's about it. And the rest of it is all, anticipation and then follow-up and surprise. So Jaws has all the elements of great cinema, so we mechanically didn't have a shark that worked perfectly. So we had to figure out ways to build suspense in the audience. And Spielberg and I were both very aware of a Howard Hawks movie called The Thing, which was remade by John Carpenter. But in The Thing, you don't see the thing until 40 minutes into the picture. And you're scared all the time. It all depends on the filmmaker and the psychology of the audience. And it's great art. I think so. Carl is, you're doing a cinema masterclass, Carl, so thank you. Le estaba diciendo que es como una clase de cine lo que está haciendo, porque es maravilloso, ¿no? Increíble. A ver, en principio no hay
no hay un laboratorio social en donde uno pueda probar estas cosas, ¿no? Total. Pero hay algo en lo que podemos pensar que nos puede dar una respuesta parcial a esta pregunta de, bueno, si seguiría funcionando la película, ¿no? Si estas audiencias seguirían consumiendo. Dice, hay un montón de fans que vieron la película grabada en sus iPads, en DVDs, en Blu-ray, digamos, en formatos por ahí menos impactantes que una pantalla de cine, y se asustaron, digamos, claramente, ¿no? Y han visto la narrativa, digamos, secuencialmente, digamos, y se han asustado. Ahora bien, dice, cuando la ves en una pantalla gigante, proyectada, con el efecto, ¿no?, que genera la sala de cine, lo que se produce es, digamos, la gente sale de la sala y sale asustada, ¿sí? Sale con miedo. Dice, ok, esta fue una película que me dio miedo. Dice, yo cuando la estrenan, digamos, cuando la proyectan en una sala de cine de vuelta o algo así, o una proyección de fans, a mí me gusta ir y sentarme en la fila de atrás, en la última fila, para ver la reacción de la gente. Y yo sé que hay 2 o 3 momentos de la película en donde la gente se va a asustar. Y se va a asustar y va a saltar y va a haber gente que va a gritar, digamos, y va a pasar. Y cuando salen del cine, salen diciendo, bueno, esta es una buena película de miedo, ¿no? Dice, hay gente que ha hecho asustarse a otra gente por décadas y décadas y décadas, ¿no? Y digamos, saca la referencia concreta de Hitchcock diciendo, a ver, Psicosis, sin mostrar nada que asuste, digamos, más allá de la escena de la ducha, Total. La construcción de la anticipación, la sorpresa y el desenlace hace que nosotros, digamos, revivamos eso de una manera que nos da muchísima ansiedad, ¿no? Y Tiburón, dice, tiene todos los elementos de los grandes del cine, ¿no? Dice, Spielberg y yo sabíamos, nosotros habíamos visto La cosa de John Carpenter, sabíamos que la gente puede estar aterrorizada durante 50 minutos. Obviamente depende del cineasta, depende de la narrativa y depende de todo eso, digamos, pero poder se puede, ¿no? Increíble, increíble. Estaba repasando también, digo, por cosas por las cuales Tiburón es importante. Tiburón ganó 3 Oscars. Mejor montaje, mejor música y mejor sonido. O sea, es una película que por diversos motivos quedó en la historia. El trabajo de Carl, el trabajo de los actores, el trabajo de Steven Spielberg, ni hablar. Por ahí una pregunta un poco más de comedia, Gino, que le podemos hacer a Carl. Hubo y hay un montón de exploitation de películas con tiburones, tipo Sharknado y todo eso, donde ya la noción de tiburón en sí se fue a la mierda. Él como autor definitivo, digamos, del mundo de los tiburones, porque además hizo el guión de Tiburón 2 y Tiburón 3, ¿qué opina de todas las películas exploitation con tiburones? Decirle que es una pregunta que tiene un poco de comedia, obviamente, ¿no? Sí, claro. So Hernán here, I mean, he's doing a little bit of comedy here, but I think it's a great question because you're like the father of the shark movies, right? I mean, you wrote the first one, but you also collaborated in Shark 2, in Shark 3. So there are a lot of shark exploitation movies. We were talking about Sharknado and all of them, right? What other like shark movie do you think maintains some of the Jaws spirit? And what was probably the worst shark movie you've ever seen? Well, to this day, I have not looked at Jaws 4. I had nothing to do with it. They made it without me. It wasn't very good. I still have not seen it. And to tell you the truth, I haven't been interested in seeing all the rip-offs and knockoffs. I am told that Deep Blue Sea is a good version of a shark movie. Dino De Laurentiis made Orca, which was a blatant rip-off. Dreyfuss appeared in a movie called Piranha about a bad fish or bad fishies. lots of bad little fishies. So once the door was open, there's going to be shark movies forever. I'm fond of saying it is always Shark Week somewhere on the planet. Wherever you are, if you find a television set, there's going to be Shark Week. And then they show all those movies. I haven't seen them. I have no interest in seeing them. It's the only reason I would ever watch one is if I was going to do yet another remake. I would want to see what the others have done, so I wouldn't want to repeat the others. But if you get it right the first time, leave it alone. So that's what I do. We got it right
got it right the first time. We had a very good sequel, a not so good third version. But, I don't want to make a career of being the fish movie guy. I'm very lucky that my next big picture was a comedy with a comedy icon and is just as famous as a comedy movie as Jaws is as a horror movie. So my place in history is secure. Do you have to get the television show Jeopardy in Argentina? Jeopardy. Yes, we have something like that, Jeopardy. Yeah. Okay. If I was a Jeopardy category, it would be his hits begin with a J, and we would do Jaws and the Jerk, because those are my big pictures. But I'm also proud of, I like to think of myself as a journeyman writer who did his job. To me, the best thing you can say about someone in the arts is that they are professional. They are a pro. A professional is someone who always delivers, at worst, serviceable, good product that serves the needs of the producer and the audience. That's at the worst. At the best, it rises to high art and becomes part of the culture like Jaws. But that's, you can't plan that. All you can do is do the best job you can at the time you're doing it. And that's what I did. Bueno, perdón, perdí algunas cosas porque se estaba cortando un poquito, bueno, nada, cosas del Zoom y la internet, ¿no? Pero, digamos, hablando de una película mala, dice, hasta ahora no miré Tiburón 4, eso es lo que puedo decir. ¿Sí? Okay. No tuve nada que ver, la hicieron sin mí, digamos, no tuve ninguna relación, me han dicho que no es muy buena, pero no la vi ni tengo interés en verla. Y después dice, la verdad es que no vi todos los rip-offs que salieron, digamos, sobre películas de tiburones, digamos, no me gustaría ser catalogado como el escritor de películas de tiburones. No. Digamos, no me copa tanto en ese lugar. Piranha, por ejemplo, que es una basura, ¿no? De pescados malos, peces malos. Exacto. Lo que dice es, una de las que, digamos, que dicen que es buena, no la vi, es Deep Blue Sea, ¿sí? Que en español creo que es, no me acuerdo si es Profundo Mar Azul o algo así, pero bueno, también sí, Tiburón, sí. Digamos, sí. Que me acuerdo del póster, digamos, con el tiburón abajo y todo azul, en fin, bueno. Es una buena versión de una película de tiburón, habla, obviamente, dice, bueno, sí, Piranha, digamos, hay un montón de películas de pescados, y va a haber películas de tiburones para siempre, pero la verdad es que si la hicieron bien la primera vez, deberían dejarla así, ¿no? Totalmente. Igual, después, Piranha es la buena, perdón, que Piranha es una peli de Joe Dante del 78, es buenísima igual, o sea, no entra en las Sharknadiadas, que ya hablamos. No, bueno, pero dice... Sí, lo recuerdo, pero dice, a ver, películas con el tópico mar, pescados malos y demás, hay un montón, ¿no? Dice, a mí me gusta verme, como un laburante, yo ya cumplí con la historia del cine, ¿no? Dice, dos películas que la rompieron, una comedia, The Jerk y Jaws. Entonces, si me tuvieran que poner en un programa de preguntas y respuestas, digamos, la categoría para Carl Gottlieb sería, bueno, sus hits empiezan con J. Claro, totalmente. Las dos grandes películas de la historia del cine. Lo hicimos, ¿sabes qué? Alerta en lo profundo. Lo hicimos al protagonista, lo entrevistamos el año pasado. Alerta en lo profundo. Bueno, esto fue en el programa que hacemos a un montón de gente alucinante, ¿no? Y van pasando tantas cosas que el disco rígido se atora. Che, increíble la charla sobre cine con Carl. Le agradecemos muchísimo. Una última pregunta. ¿Tiene familia en Argentina? ¿Puede ser? So, Carl, thank you so much. I mean, this has been awesome. It was, as I was saying before, a cinema masterclass. So, thank you so much for that. You were talking about Patagonia and Buenos Aires. So, do you have any kind of relationship with Argentina? Yes, I have family there. Oh, that's great. One of my grandfathers, my father's father. Mm-hmm. Let's see. Maybe his father, great grandfather. Yeah. Anyway,
There was a Gottlieb who went to Buenos Aires in 1900, 1910, and he had 9 children, and I think 6 of them went to Argentina. The women all married, so they have different surnames, but there's a couple of Gottliebs. My cousin Edith Schellenberg is a lawyer. Her father, Avram Schellenberg, was 105 and practicing law and BA. I have time. I got to go there back in the 80s or 90s, and I met the whole family. I've never eaten so much meat in my life because I had to have dinner with each family, and every family had a parrilla, and every parrilla I had pork and lamb and sausage and steak, and Classic. I'm not. Luckily, I'm not a vegetarian. So I have ties to Argentina, but it's so damn far away that I don't get there as often as I would like. My cousin Edith corresponds with me and keeps me posted. And her children, a couple of her sons, live in Buenos Aires. One of her children is settled in France and has a family in Paris. So there's Gottliebs all over, and like I say, I wish I had a closer connection. I don't know that I will be able to travel those kind of distances again, because who knows what's going to happen to air travel these days. Yep. But I'd like to be in Buenos Aires one more time, at least. It's a beautiful city. I loved it, so I'd like to go back, and I'm happy to have family there. Okay, that's great. We're gonna welcome you here if you ever came back. Dice que, bueno, le preguntábamos obviamente por su relación. Dice que sí, que digamos tiene familia. Uno de sus bisabuelos vino a Buenos Aires en 1910. Tuvo como 9 hijos. 6 se quedaron en Argentina. Ahí tenemos como una familia que hay muchos que son abogados, digamos. Recuerda con mucho afecto un viaje en los 90 que vino, que los conocí a todos. Dice, nunca comí tanta carne en mi vida, obviamente. Clásico. Por suerte no. You might even know one of my cousins. He's a very accomplished photographer. His name is Nico Kliskowski. Nico Kliskowski. He has his family has a bookstore downtown that specializes in architectural and art books. But he is a photographer, and I see him on my feed all the time. He takes pictures of beautiful models. Niko, I think is his professional name. Anyway. Bueno, nos contaba de... He's in the arts scene in Buenos Aires. Nos contaba de... Wherever there's beautiful models in lingerie, there's my cousin Nico. Recordaba a un primo, digamos, que es fotógrafo. Dice que la familia tiene una librería de libros de arquitectura y diseño en el centro. No sé. Qué lindo eso. Pero... no sé, por ahí la paragráfica, pero no es el centro. Bueno, nada, que lo ve mucho en su feed de Facebook, porque siempre le saca fotos a modelos y a gente muy linda, y entonces que lo recuerda siempre. Y, digamos, hablaba de que, bueno, que le encantaría volver a Buenos Aires, que le gustaría volver a estar con su familia. Obviamente no sabe todavía si eso va a ser posible, obviamente porque el mundo cambió. Pero bueno, nada, que es una ciudad hermosa y que le gustaría estar acá alguna vez. Maestro absoluto, Carl, le agradecemos mucho esta charla. Para nosotros es realmente un honor, somos muy fanáticos y respetuosos también de su carrera y del trabajo que hizo en Tiburón, un trabajo emblemático que forma parte de la historia, pero no solo de la historia del cine, sino de todas nuestras historias como espectadores y de la cultura pop en general. Y de la cultura pop, sin duda. Le agradecemos muchísimo a Carl todo su aporte a la cultura y todo este rato que nos dio, muy simpático, muy amable, explicando todo. Así que muchas gracias.
So thank you so much, Carl. I mean, it's been a pleasure. We're super grateful to have you here. Thank you for your time. Thank you for your art. And wish you ever came back to Buenos Aires. Thank you very much. It was my pleasure to do this, and it connects me to my family in Argentina. Will you send me a link to whenever you put this up? Will you send me a link, and I'll send it to my family down there so they can watch. Totally, for sure. Yep, we'll do. Okay. Thank you so much. Thank you. Have a pleasant day, and Bye-bye. We'll talk another time. Totally. You too. Thank you. Thank you, Hernán. Thank you. Era Carl Gottlieb, entonces, amigos, el guionista de Tiburón, Gino, a los 45 años del estreno de esta película increíble. Pasó Carl entonces por Fan el Programa. Déjame decirte una cosa, me voy a adelantar algo. Pueden colaborar y bancar, si quieren, Gino, este tipo de notas. Lo pueden hacer con el cafecito, ¿sí? Que está acá abajo en la descripción de este video de YouTube. Sí, el cafecito.app. Acá abajo está la descripción. Si quieren bancar el periodismo de calidad, lo pueden hacer. Ginito, increíble, ¿eh? Increíble. Posta una clase de cine, maravilloso. El chiste de Cristian Baral es de acá sería hincha de Aldo Civi. Para los que no saben de fútbol le dicen el Tiburón, no Aldo Civi. Gracias a la gente de TEDx que nos acompañó en esta nota, a Gustavo Agustín Pérez, gran amigo también. Amigo, soy Hernán, estoy con Gino. Esto fue Fancito hablando con el guionista de Tiburón. That's all, folks.